Hi students, how are you? Welcome you all to this session. This is Mukhlesur Rahman Fahim, lecturer, Department of English, Narration College. Today I'll talk to you on passage narration. You know there are some different rules of changing passage narration from direct speeches to indirect speeches. Number 1. After reading the passage attentively, at first you have to identify the speaker, the listener and mode of every sentences. অর্থাৎ প্যাসেজটি তোমাকে প্রথমে সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং সেন্টেন্সের স্পিকারকে স্পোকেন টুকে অর্থাৎ কে কথা বলছে কার সাথে কথা বলছে সে বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। নাম্বার 2, always put repeating verb at the first place of the sentence and follow the 5 changes what you have already learned in the previous class. অর্থাৎ এইখানে যে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে, কখনো কখনো রিপোর্টিং ভার্বের অংশটুকু সেন্টেন্সের পরে থাকতে পারে, রিপোর্টেড স্পিচটি আগে থাকতে পারে, কিন্তু ইনডিরেক্ট করার সময় রিপোর্টিং ভার্বের অংশটুকু সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসতে হবে। As for example, I'm well now, he said to me. Indirect speech, he told me that he was well then. Number 3, in case of frequent speech of speaker, অর্থাৎ একজন স্পিকারের একাধিক বক্তব্য যদি পরপর থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের জন্য told, added, further added, also added এই শব্দগুলো নিয়ে আসতে হবে। ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে একইভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি asked, also asked, again asked, further asked। এভাবে ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ এবং এক্সক্লেমেটরির জন্য কিছু নির্দিষ্ট শব্দ আছে, ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করব। একটা এক্সাম্পল খেয়াল করো। He said to me, I am going to school, I will return soon. এখানে দুইটা বক্তব্য আছে, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের দুইটি বক্তব্য আছে স্পিচে। ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা কিভাবে করলাম, হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল। এখানে প্রথম স্পিচটি নিয়ে আসা হয়েছে। দ্বিতীয় স্পিচটি যখন আমরা আনব তখন এখানে সেন্টেন্সটাকে কানেক্ট করব। কিভাবে কানেক্ট করলাম, অ্যান্ড অ্যাডেড দিয়ে। তাহলে এখানে আমি লিখলাম অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট হি উড রিটার্ন সুন। আরেকটা এক্সাম্পল দেখো, হি সেড টু মি, হাউ আর ইউ, হ্যাভ ইউ ব্রট দ্য বুক উইথ ইউ? অ্যান্সার, ইন ডিরেক্ট স্পিচ, হি আস্কড মি হাউ আই ওয়াজ অ্যান্ড অলসো আস্কড ইফ আই হ্যাড ব্রট দ্য বুক উইথ মি। Number 4, if you find yes or no in the direct speech, this yes or no will be replaced by replied in the affirmative or replied in the negative for the indirect speech. For example, I say yes, I will help. Indirect speech, you look, I replied in the affirmative that I would help. Look at number 5. If you find sir or madam in the direct speech, it will be with respect or respectfully or politely in the indirect speeches. As for example, I said, comma, inverted comma, sir, I should follow. Indirect speech, I told politely or respectfully. এখানে দেখো স্যারের জন্য আমরা politely or respectfully এই ওয়ার্ডগুলো নিয়ে আসলাম। বাকি অংশটুকু আগের মতোই, that I should follow. Number 6, if you find sorry in the direct speech, it will be apologized in the indirect. As for example, I said to him, sorry, I cannot agree. In the indirect speech,
it will be I apologized him that I could not agree. Another example, you can see I said to him, sorry, I cannot agree. Indirect speech, I told him that I was sorry and I could not agree. তার মানে হচ্ছে আমরা সরিকে সরি হিসাবেও রাখতে পারি। Number 7, hello or excuse me. If you find in the direct speech, at that time, indirect speech will start with drawing attention. Look at the example. I said, comma, inverted comma, hello Rahim, how are you? Look at indirect speech will start with drawing attention. I asked Rahim how he was. Another example, I said to Ram, excuse me, how are you? Drawing attention, indirect speech, drawing attention, I asked Ram how he was. Number 8, if there is reference of addresses or vocative case in the reported speech, at that time, indirect speech will start with addressing him, her, them, অর্থাৎ যা দেওয়া থাকবে সেই ওয়ার্ড অনুসারে আসবে। যেমন direct speech, he said to them, friends, let us enjoy. You see here friends for reference, so we'll bring in the indirect speech addressing them as friends. He proposed that they should enjoy. Another example, he said, Shoma, do not quarrel. Here Shoma is vocative case, so we'll make the change indirect in this way. He forbade Shoma to quarrel. Next, number 9. In spite of being assertive sentence, if symbol is question mark, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকে কিন্তু তার শেষে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাকে বিং সারপ্রাইজ দিয়ে সেন্টেন্সটি ইনডিরেক্ট শুরু করতে হবে এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ম অনুসারে সেন্টেন্সটি চেঞ্জ করতে হবে। যেমন I said to him, comma, inverted comma, you forgot who I am. Here indirect speech, being surprised, I asked him if he had forgotten who I was. Number 10, if there is a tag question after reported speech, then you have to bring the term if it was true in the indirect speech. For example, he said to me, you are going to the playground, aren't you? Indirect speech, he asked me if it was true. This if it was true আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্নের নিয়ম অনুসারে সেন্টেন্সটি পরিবর্তন হবে। That I was going to the playground. Number 11. Direct speech. If you find goodbye in the direct speech, then you have to bring bait in the indirect speech. That is example, he said to me goodbye. Indirect, he bade me goodbye. Number 12, you look. If you find good morning or good evening, good night in the direct speech, you have to bring wish in the indirect speech. That is, the structure, the indirect speech will be, he wished me good morning or good evening or good night. Number 13, he said to me, thank you very much. অর্থাৎ তোমরা যদি থ্যাংক ইউ কথাটি ডিরেক্ট স্পিচে পাও, তাহলে ইনডিরেক্ট করার সময় সাবজেক্ট প্লাস
থ্যাঙ্কড প্লাস অবজেক্ট এই নিয়ম অনুসারে ইন্ডিরেক্ট করতে হবে। অর্থাৎ হি সেড টু মি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ইন্ডিরেক্ট হবে হি থ্যাঙ্কড মি ভেরি মাচ। নাম্বার 14, again it is like thank you, অর্থাৎ কংগ্রেচুলেশন যদি কোনো সেন্টেন্সে ডিরেক্ট সেন্টেন্সে পাও তবে সেটাকে ইনডিরেক্ট করার সময় থ্যাংক ইউর মতোই এটা করতে হবে, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস কংগ্রেচুলেটেড প্লাস অবজেক্ট। অর্থাৎ এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি, হি সেড টু মি কংগ্রেচুলেশন, indirect speech, he congratulated me. These are some very important rules which I need to explain before going to the passage narration. Dear students, now we'll practice a passage narration. The given passage is in the direct form. Now we'll make it indirect. আমরা জানি একটা ডিরেক্ট প্যাসেজকে ইনডিরেক্ট করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে প্যাসেজটি পড়ে স্পিকার এবং স্পোকেন টু খুঁজে বের করা। তাহলে পড়ে নেই, চলো। দ্য টিচার সেড টু রিতা, হোয়াই আর ইউ টকিং ইন দ্য ক্লাস? ইউ শুড বিহেভ ইউরসেলফ। এখানে ইনভার্টেড কমা শেষ হয়েছে। সো আমরা দেখি এখানে টিচার রিতার সাথে কথা বলছে এবং ইনভার্টেড কমার মধ্যে দুইটি বক্তব্য আছে। প্রথম সেন্টেন্সটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। সুতরাং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের নিয়ম অনুসারেই আমাকে সেন্টেন্সটা শুরু করতে হচ্ছে। তাহলে অ্যান্সার কি দাঁড়ালো? দ্য টিচার আস্কড। আমরা জানি সেড টুর পরিবর্তে আস্কড লিখতে হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। দ্য টিচার আস্কড রিতা হোয়াই শি ওয়াজ টকিং ইন দ্য ক্লাস। দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং সেখানে টিচার ছাত্রকে ওয়ার্নিং করছে, সো আমি সেড টুর পরিবর্তে এখানে ওয়ান্ট কথাটি নিয়ে আসবো। তাহলে হি ওয়ান্ট হার দ্যাট শি শুড বিহেভ হারসেলফ। তারপর দেখো, রিতা সেড কমা ইনভার্টেড কমা স্যার আই এম সরি ইনভার্টেড কমা ক্লোজ। আমরা জানি ইনভার্টেড কমার মধ্যে স্যার থাকলে স্যারের পরিবর্তে ইনডিরেক্ট স্পিচে উইথ ডিউ রেসপেক্ট অথবা রেসপেক্টফুলি এই কথাগুলো নিয়ে আসি। তাহলে সেন্টেন্সটা শুরু করি। উইথ ডিউ রেসপেক্ট রিতা সেড দ্যাট আই এম সরি, দ্যাট ইজ শি ওয়াজ সরি। লাস্ট সেন্টেন্স, দ্য টিচার সেড ওকে বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড লিসেন টু মাই লেকচার, মে আল্লাহ ব্লেস। এখানে দেখো ইনভার্টেড কমার ভিতরে দুইটা বক্তব্য আছে এবং দুইটা বক্তব্য হচ্ছে স্যারের। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা যেহেতু ইম্পারেটিভের নিয়ম অনুসারে আমাকে করতে হচ্ছে। দ্য টিচার অ্যাডভাইসড হার টু বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড লিসেন টু হিজ লেকচার। এখানে খেয়াল করো, আমরা টু নিয়ে আসলাম কারণ আমরা জানি কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে টু আসে, এরপর মূল ভার্ব থেকে শেষ পর্যন্ত বসে যায়। লাস্ট সেন্টেন্স হচ্ছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। অবজেক্টিভ সেন্টেন্স নিয়ম অনুসারেই আমাকে করতে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উইশড অথবা অবজেক্টিভ নিয়ে আসতে হবে। তাহলে হি উইশড দ্যাট আল্লাহ মাইট ব্লেস হার। That's all about passage narration, my dear students. I think if you practice in this way, you will learn better. No more today. See you again. Allah Hafiz.